Good morning, sir. Good night, bro. Good night, Good night, sir. sir. Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir. ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗಲ್ವಾ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ? Sir, ನೀವು No, ಮುಂದೆ sir. ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಧುಮಿತ ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ಟವಳಲ್ವಾ? ಸರ್ ನಾನು ಎದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಎದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿದೀಯಾ? Probably the last session of accounts. Probably ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬೈ ಎನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮುಗಿಬೇಕು. ಮುಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬರ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ effectively. It's going on very well. So you can share, especially with the BCom friends who are in final semester. It is better they join now so that they can save effective 6 months. And ಮತ್ತೆ ಮಾತಾ. Okay. AS11 ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? AS11 ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವೇನ್ರಾ? ಫಾರಿನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ಬರೀ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಹೇಳದೆ. ಮಧುಮಿತ ನೋಡಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮಧುಮಿತ ಇಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಮಧುಮಿತ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದ್ಲಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಸರ್ ಟಿವಿ ಆಫ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಟಿವಿ ನೋಡಿದೆ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಿಡಿ, ಆಯ್ತು, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡು. AS11 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 13 ಮಾಡು. 13 ಆಗಿದ್ಯಾ? 13 ಆದ್ರೂ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ, R2 ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದರದ್ದು. ಸೊ ಅದು AS13 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. AS13 ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ 200 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೀವು. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ Yes, sir. ಬೇಕಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? If it's already there. Oh, sir. No, sir. ಓಕೆ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಬರೀ, 4 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. Yes, okay, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ಇದೆ 200 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 200 ಪೇಜಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 200 ಪೇಜಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ವೇರ್ ಯು ನೋ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. Yes, sir. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡೋ. ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದೇ ಹೋರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಯಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ. ಹಿಂಗೆ ಅಂತವನೆ. ಯಾ. ಸೊ ಓಕೆ, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. AS13 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. One, investments are assets held by enterprise. Assets, make a circle. Assets AS26. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. Assets held by enterprise for earning 3 RMRs. Left side IDR, interest, dividend, royalty, rental income. Interest, royalty ಅಲ್ಲ, interest, dividend and rentals. Second RMR for capital appreciation. Capital appreciation ಅಂದ್ರೆ shares value ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. Increase in share value. ಇಲ್ಲಿ RHS ಹರ್ಷಿತಾ ನೀನೊಬ್ಬಳೆ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ RMR capital appreciation. Third RMR for other benefits. To our next point, investments can be two RMRs. Left side current long-term current investments ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್. current investments. Yeah. Valued at cost or fair value, whichever is less. Right side, long-term investments. Always at cost. Valued at cost. Unless there is a permanent
those who are attending the previous batch with others, YouTube of caps R2E and somewhere in June already we have done once. Idella starts. Whatever I did elaboratively now, I have not done earlier. ES13, ES3 ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ revision ಇದೆ. So if you think I am going fast for you people. Yeah, left side valued cost, right side what? Cost or fair value, sorry. Right side valued cost unless there is a permanent diminution. Cost means next point. COP plus incidental expenditures like brokerage commission, STT. Investment STT no agbeku. STT. Less interest bar dividend. If it is a come transaction. Come transaction thoda come karna. Kya karna hai? कम करना Come transaction. Next, very important, reclassification. Extremely important. Allu hedidini illu helta idini. Reclassification. 2 RMRs. Left side. Long term to current. Long term to current. Under that 2 RMRs. Left side blue ink at cost. At cost. Right side carrying amount. Amount at which it's carried. Right side. Sorry. Left side is cost. Cost bardra. Yes, sir. yes sir Cost ಯಾವ ಇಂಕ? blue Carrying amount red ink ಅಲ್ಲಿ. Red ink ಅಲ್ಲಿ. Sorry. Next, right side. Hold on. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದು ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ. Whichever is less. Whichever is less. Cost or carrying amount, whichever is less. Right side, current to long term. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ again. Current to long term. Hours together we spent on this. Investment account is a compulsory question. 20 mark question ಬಂದಿದೆ ಒಂದ್ಸಲ. Normally 10 marks, 5 marks, but 20 mark question ಬಂದಿದೆ ಒಂದ್ಸಲ. Long term to next one ಏನು? Current to long term. Current to long term. Long term. Left side blue ink. Cost. Right side green ink, fair value. Whichever is less. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಏನು? Cost is common. Cost. So with long term to, if you are converting long term into current investment at carrying value, whereas current to long term, current to long term, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಷ್ಟ. Current in the fair value, because how do you value current investment normally? Cost or fair value? Cost, fair value. The same part alwa idu. Yes sir. Current to long term ಮಾಡುವಾಗ which is the bracket like current valuation. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ when current investments are reclassified into long term, transfers are made lower at cost and fair value. Current to long term, current shock ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Current shock investment ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಾವು ನವೀನಿಗೆ? Current investments are valued at cost or fair value, which is less. Current to long term ಮಾಡೋವಾಗಲೂ ಸೇಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಂಟ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್, ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್, ಕರೆಂಟ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್, ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಅದು ಲೈಕ್ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಹೆಂಗೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೆಸ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Amount extra point. Everybody understood? Yes, Yes. sir. yes sir Yes sir. Major points ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮೈ ಟೈಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಓದಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಮಾಡಮ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ AS11, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. AS11 ಅದು ಟೈಟಲೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. AS11 effects of changes in exchange rates. Effects of changes in exchange rates. It deals with the 3 RMRs. First one, recording foreign transactions, recording foreign currency transactions.
ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ at the rate of date of transaction. At the rate of date of transaction. Example, Lipika imported specs. Lipika imported specs from Japan on 14th February. In 14th February? Lovely. Yeah. YouTube live ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೇಳ್ತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 14th February 23 costing $2,000. So, costing what, Ravish? $2,000. Chaitanya. On which date? Raksha Bandhya? Raksha Bandhlu. On which date? $1 is equal to Tejo, Swini, that is equal to rupees 80. Purchase account debit to bank account bar payable. Purchase account debit to bank account bar payable of the creditors. Just to the one specs $1,000 is na? $2,000. 2,000 period. $2,000 into rupees 80. $2,000 into 80 is equal to 1,60,000. 1,60,000. On that day, one of transaction you do in foreign currency, dollar into rate. Aste. Next line. If it is credit, if it is a credit transaction, on 31st March, restate. Year end all restate model at closing rate. At closing rate, say 76 per dollar. Hemanta Hegde. In ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇ ಇದೆ. He, man, two ಅಂತ ಹೇಮಂತ್. So, so say $1 is equal to 76. ಎಷ್ಟಿದೆ? 76. ಅಲ್ಲಿ ಗೇನ್ ಆಯ್ತಾ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಾ? Payable has come down to 76. Payable ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, debtors increase ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. So creditors account debit. So Biksha, creditors account debit $2,000 into rupees 4. 2,000 into 4, 8,000. To exchange gain bar P&L account. ತುಂಬಾ ಈಸಿ again. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು. To exchange gain bar P&L account is to 8,000. Next line. Therefore, creditors tale use ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ gain or loss confusion ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು cross check ಗೆ. Creditors on 31st March madmita. Creditors on 31st March. First entry creditors ಅಥವಾ payable ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು? 1,60,000. 1,60,000. 60,000 minus 8,000. Darshan VN is equal to ಎಷ್ಟು? 1,52,000. 1,52,000. Cross check ಮಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಋತ್ವಿಕಾ? Or 2,000 into 76. May focus on the answer also. Ali paisa kodikonu kutkobedu. 2,000 into 76. Sir, closing rate is 76 ide Priyanka. $2,000 into 76, 1,52,000. So ali 160 ittu 152 kammi ಮಾಡಬೇಕು. Creditors shows a credit balance. ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ to exchange gain. Confusion? Understood. Understood. Below that, within the bracket. Yeah. ಬೇಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬರೋಣ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವೀಕರ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಎಸ್ಟ್ 11 ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ 3 ಐಟಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು? Recording foreign Recording foreign transactions. Second one is very important. Translation bar conversion of foreign operations.
Beautiful chart. Translation bar conversion of foreign operations. That is operations outside India. Two RMRs. Integral. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ. Then non-integral. ಕೆಳಗೆ what may be the definition of non-integral? Other than integral. Not it. ಫೈನಲಿ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ದಂಟು ಅಂತ ಬಾ ಅವಳು 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ non-integral celebration begins ಹರ್ಷಿತಾ ಬರೇ ಸೊ ಬರೀ ಅಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿತಾ ಬಂತಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಿದೀವಿ ನಾವು End stage, sir. ಬರ್ಕೋ ಸೊ non-integral ಆಪರೇಷನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡು Yes, sir. Yes, sir. non-integral ಆಪರೇಷನ್ ಏನಿದು non-integral other than integral yeah. Next, hold on. Last term, different thing. Accounting for foreign exchange contract. Foreign exchange contract. So you can look at this beautiful connection. Yeah. Non-integral ಗೆ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿ ಆರ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ non-integral ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು exchange difference transferred to FCTR. Foreign currency translation reserve. Foreign currency translation reserve. Continue ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ FCTR continued in the balance sheet under reserves and surplus. Continued in the balance sheet. Darshita ಏನೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಳೆ ನಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Continued in the balance sheet. Continued in the balance sheet under reserve surplus until net investment in such foreign operations. Net investment in such foreign operation, Sneha, is completely disposed of. Underline the word, Sneha. Completely disposed of. Is completely disposed of. Now come to the left side. Kirtana Reddy garu. Yeah. So now connect everything else. If it's non-integral bit, idu bittu where everything idunnu connection kodi, integral connection kodi, foreign exchange contract yavado different thing, green ink irbeku, sorry. So idu operation, idu integral, non-integral kodbedi, non-integral kodbedi. Idu ella any exchange difference transfer to PL. Onde sentence. Non-integral ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ FCTR, ಬೇರೆಲ್ಲ PL account ಹೋಗಬೇಕು. Completely below that. Next point. Any exchange difference arising, repetition ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ರಿ, ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋಣ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್. Any exchange difference arising, 2 RMRs. ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ non-integral operation ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ? FCTR. Right side. In all other cases, ಎಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ತೆಗೆದು P&L account. In all other cases, ರಿಷಿಕಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು P&L account.
ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಾನು 3:40 3:30 ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡೋದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಸೇವ್ ವಾಟರ್ ಅಮನ್ಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಏನೋ ಹ್ಯಾವ್ ಶವರ್ ವಿತ್ ನೇಬರ್ಸ್ ಡಾಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 2 hours. Left side what? So FC non-integral always FCTR, and right side what? All other cases transferred to P and account. Next point. Bare naman saako imagine ಮಾಡಬೇಡ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋ. Point number 3. Foreign operations. Operation of an Indian entity outside India. Operations of an Indian entity outside India. 2 hours. Integral. As if foreign operation, look at the language. As if foreign operation is an extension of operations of India. Extension of what? Operations. Extensions of what? Operation in India. That is integral part of Indian. Integral. Your hand is the integral part of your body. Yes, sir. Sir. Integral part of Indian operation. Example 1, best example. Branch of head office in India. Head office in India, there is a branch. Does the branch function without head giving signal? Right. Example 2, subsidiary companies of Indian parent. Because subsidiary is also functioning according to directions of parent. This is integral operation. Arthak Tariya. As Yes, sir. operations carried out, extension Indian operation. Right side, non-integral. Other than integral, say 20 to 50% investment in associate. Associate. Significant influence you can do, Tanuj. You cannot control. Yeah. Next. Conversion. Roman number 1. Initial recognition. Always at rate of date of transaction. Our rate, adina yen rate ittu adanu tagondre. Initial recognition. Rate gottagtide easy language idu. Yes, Yes, sir. 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 EOT. Adina ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಇತ್ತು? Within the bracket, ರೋಜಾ average rate. Yes, sir. 10 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Average rate of the date. Average rate of such day. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್. So whenever you do a transaction, it's always at that rate. Roman number 2. ಆಳ್ಬೇಡ ಆಚಾರ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಕಳ್ತೀಯ. Foreign operations. ಅವನಿಗೆ ಫಾರಿನ್ ಹುಡುಗಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. Import second hand is first hand ಕಣ. For the purpose of Section 10A. 6,000, sir. NWA. Deduction ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. So foreign operations. 2 hours. Left side. ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ತರ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಪರೇಷನ್. ಚಿಕ್ಕದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. PP and depreciation. PP is normal at what model we follow? Cost model. Excellent. So PP and depreciation at historical rate. Cost model ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಯಾವ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿತ್ತೋ 10th February ರೇಟ್ ಅದೇ ರೇಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. PP if you have got a UK branch. So ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬರೆದ್ರಾ? ಸೇ UK branch. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಪಾನ್ಬಿಡ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಬ್ರಾಂಚ್ UK ದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾನ್ಬಿಡ ತಿಂದು ಉಗಿಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ UK ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ UK ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು? ಉಗಿಯೋಕೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ. ಸೊ PP at historical and depreciation at what rate? Historical rate. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? Assuming PP purchased in the UK on 10th January 2016. ಆ ದಿನ ಜೋಶಿಕ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ, ಆ ದಿನ ಏನ್ ರೇಟ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. PP ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಏನ್ ರೇಟ್?
Actual figures, sir. dash head, note conversion ಅಥವಾ translation required. No translation or conversion required. Within the bracket, refer head office books. Head office books. Dash branch account which is in INR. INR Indian rupee, national rupee. So branch account in INR, comma, subject to no reconciliation. Goods in transit, cash in transit pending ಇದೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Subject to no reconciliation. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಡ್ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲೇ or share capital in the bracket subsidiary companies. ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Share capital subsidiary companies. Closing rate. Yeah. Leave one line left side. P&L account. P&L account revenue items alladella. P&L account items in the bracket revenue transactions. Which rate? Average rate. Average rate. Average rate. Average Opening rate. plus closing by 2. Average rate. Leave one line. Right side. Investments. Current assets within the bracket ITC. Left side only loans, current liabilities. ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ರೇಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ, ಪಿಪಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರೇಟ್. ದೆನ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಪಾನ್ಬಿಡ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ UK ಬ್ರಾಂಚ್. ಇನ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಲ್ವಾ? Yes, sir. Head office book is in INR. Branch book is into pound ಅಥವಾ ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಸೊ ದಟ್ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ನೋ ಐಟಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Share capital closing rate. Every other item, assets and liabilities, everything at closing rate. So PP at what? Historical rate. Head office account no conversion. P&L account at average rate. Current liabilities. ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಮಿ ಬರ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. Investments, current assets, current liability, loan, everything at what rate? Closing rate. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. All of you clear? All of you clear? Yes, sir. Yes, sir. ಕೆಳಗೆ opening stock at opening rate, closing stock at closing rate. Common sense, Anuj. Opening stock at opening rate, closing stock at closing rate. Integral operation exchange difference ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? P&L. ಇಲ್ಲಿ within the bracket refer foreign subsidiary group to accounts. ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಾನ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ರೈಟ್. ನಾನ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ FCTR. CTR. ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ 30% ಇತ್ತು, 2% ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಹಂಗೆ ಇರಲಿ, 5% ಫುಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ until it is completely. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ all of you FCTR, it will be continued in FCTR until it is completely disposed of. Correct ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. When fully disposed, fully ಅಲ್ಲೇ fully disposed of, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? Transfer to General P&L. reserve. Transfer to P&L. Transfer to P&L account. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಥವಾ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆರಾಮ ತುಚ್ತೀರಾ? Yes, sir. ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನೋ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲ, ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತೀವಿ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್? Yes, Yes, sir. sir. Easy. So it deals with 3 RMRs. First one,
the date of transaction. Any transaction is there. Second one is foreign operation is important. So foreign branch is an example for integral operation. Subsidiaries for integral operation. Associate company 30%, 25% in a matter. There is a non-integral operation. A significant influence matter. Last one. Next point. Forward exchange contract. Forward exchange name only says. Forward exchange contract. It is a contract entered into with a banker for future exchange rate. Forward is the future. Backward is the navella. Economically backward communities. Yeah. So, sorry, future exchange transactions. ABC, academically backward communities. So, next. Cut word. OBC alla, ABC ಅಂತ ನಮಗೆ ಕರಿಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ವೇಂದ್ರ ಈಗಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಇರ್ಲಿ ಏನಪ್ಪದು example beauty okay full stop any premium or discount to RMRs. Left side speculation because share market tarane 11 rupees. Foreign exchange contract you can do speculation. Chimay speculation ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆನಾ so 11 rupees. So windy ಗೊತ್ತಾತನೆ Yes, sir. So any speculation by trading in currency. Speculation by trading in currency. Currency lo trading ಮಾಡಿದ್ರೆ transfer to P&L account immediately. Transfer to P&L account immediately. So you're trading in currency. Right side. Else ELSE. Else amortize over the period. Amortize over the period. Left only P&L account straight away. Right side of the example barbare. Achal import from Sondi Sandy. Achal imported from Sondi Sandy of Japan. Sandy. Import from Sondi Sandy of Japan on 1st January 2023. $1 lakh worth of goods. $1 lakh worth of goods. 420 ಗೆ ಬಂದ್ರಂತೆ ಸರ್. Correct agi. Even 420 ಇದ್ದಾಗ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. So $1 lakh worth of goods. Spot rate. And the dinada rate. Spot nagata. Spot rate. $1 is equal to rupees 80. 49. 2023 ಅಲ್ಲಿ. 80. Next. Payable to creditors on 31st July 23. Full stop. Achal enters into contract with the SBI. For a forward exchange contract. For forward exchange contract for 31st July. See, for 31st July, say agreed rate, future rate is 87. It means Achal has to pay $1 lakh into 87 lakh to get $1 lakh check from the bank. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ?
$1 lakh check ಅಥವಾ DD ಅಥವಾ online transfer from the bank, comma, irrespective of rate on 31st July. 31st July ಗಾದ 89 ಆಗಲಿ 85 ಆಗಲಿ ಅವ್ನು 87 rupees committed. This is called forward exchange contract. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Irrespective of rate on 31st July. Yes, sir. Full stop. Such premium of rupees 7, 1 lakh into 7 lakh, amortized as under 2 RMRs. Financial year 22-23. But contrary pushy. 7 lakh into 3 by 7 months. January, February, March. Sanuj. 1st January, 31st month. 3 months. 3 months. So 7 lakh into 3 by 7 is equal to 3 lakh. Right side, Srivasudeva I third. For financial year 23-24. 7 lakh into 4 by 7 months. 4 lakh. Easy? Yes, sir. Yes, sir. Next point. Assets and liabilities are classified into Sir, on that side only. completely below, separate point. Yes, sir. Yes. Thank you. Assets and liabilities are classified into 2 RMS. Monetary items. This is level monetary items. Right side, non-monetary. Monetary color, that is convertible into known bar, fixed bar, determinable. Known bar, fixed bar, determinable amount of cash. Is equal to liquid assets. FML Odira. Yes, sir. Liquid assets. Say debtors, cash, bank. Idella monetary items. Non-monetary definition is not. Pradeep. Other than monetary. Other than monetary items. Example, fixed assets, inventory. Inventory is a non-monetary item. Here's what I did. Yes, sir. Yes, sir. Next point, separate point. MTM, mark to market. Normally, all assets and liabilities except PPE and intangible assets. Except PPE and intangible assets, close the bracket, are restated at 31st March value. All 31st March restate model by using closing rate, which is called MTM, mark to market. Yes, sir. It is just general happening. Next, extremely important. Conversion. Be extremely important. Mark money. Conversion. ನಿಮಗೆ ಇದು AS11 ಇದ್ದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರಿನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಡಾಲರ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರೇಟ್, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್ ಎವರೇಜ್ ರೇಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ 10 ಮಾರ್ಕ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಬರ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ ಮಾರ್ಕ್. Okay. Indian entity having operations outside India. Sorry. Shetty sir Panbida.
Shettisar Panguda having branch outside India. So Indian entity outside India. Two RMRs. Left side. In USA, international currency US dollar. You dollar always US dollar. Singapore dollar is there, Australian dollar, yellow. So many countries have dollars. But dollar dollar hakotira. Barkodi. Fit have boss. Next continue. First one, Deepika. USD, sir. USA. USD. In USA, Ullasnagar Sindhi Association, in USA, yeah. Inventory, top Indian entity having operation outside Delhi. Left ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏನದು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ $1 lakh. Inventory $1 lakh. INR is equal to Indian National Rupee is equal to $1 lakh into into 80 rupees. Say 80 rupees. 80 lakh. In small points correct note ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ easy question of yes level foreign branch. Second arrow mark. In Japan, left ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಯ್ತು ನೀವು. Indian currency weaker, unfortunately. Indian currency is weaker. American currency is stronger. Correct? Yes, sir. Right side, Japan. One Japanese yen is equal to. One Japanese yen equals 57 Indian paise. Yeah. But ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. So 1 lakh JPY Japanese yen. JP ನಗರಲ್ಲ, 1 lakh JPY. Below that, 1 JPY is equal to 60 paise or 57 paise ಹೇಳೋರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಪಾಪ, ಜಪಾನ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದು. Yes, sir. Yes, sir. So INR is equal to ಉಲ್ಟಾ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. One Japanese yen is equal to dash. One Japanese yen is equal to. One Japanese yen equals 57 Indian paise. Sir, 60 andre it will be even weaker rate. Yav confusion. Okay, very interesting. So 60 paise of India Gube Rutik is equal to 1 Japanese yen. Correct? 60 paise of India is equal to 1 Japanese yen. Yav idanne confusion. Last time hange padkonde. Innonsala padkoda. Gube. 1 Japanese yen is equal to 60 paise. That means within the bracket, or 1 rupee is equal to 1.67 yen. 1.67 yen. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೋ ಅಣ್ಣ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲಿ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. 1 lakh Japanese yen is equal to, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ? ಏನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? Japan yen rupees. 1 lakh Japan yen is equal to 1 lakh into 0.6, 60,000 rupees. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಟ್ರ್ ಅಂತ ಅವನು ಬೇರೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಡಾಲರ್ ಟು ರುಪೀಸ್ INR ಇಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ. ಸೊ 1 lakh ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳೋ. Sir, ಏನಲ್ಲ ಸರ್, if it's 60 paise, then 1 rupee is 1.67 yen. If it is 50 paise, then 1 rupee is 2 yen.
ಹೌದು. ಹಾ. 1 rupee is equal to 2 yen. ಯಾಕಂದ್ರೆ rupee is more value. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋ, $1 equal to 80 paise ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. So that means ಇಲ್ಲಿ 1 rupee is equal to 2 yen. ನಿನ್ಗೆ ಜಪಾನಿ ಹುಡುಗಿ, ಕೊರಿಯನ್ ಹುಡುಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಪಾನಿ ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಳಲ್ಲೇ ಡಿಶ್ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಡಮ್ಮ ಡಿಶಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸುಮಿಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ. ಏನಬೋದು ಮೊದಲಿದ್ದ ಬೇಗ ಮಾಡ್ರು. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ $to rupees multiply, then called Japan to pay multiply, but be careful about the conversion. It will be extremely ulta kotre dangerous. Next, right side, Citibank USA having operations in India. Operations in India. Below that, Indian branch, inventory rupees 80 lakh. For American purpose, USD is equal to rupees 80 lakh divided by 80 is equal to $1 lakh. Are you crystal clear about the concept? Yes, sir. Yes, sir. So first arrow mark, totally 3 arrow, first and last arrow mark connection ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. Yes, sir. ಸೆಕೆಂಡ್ arrow mark ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ arrow mark ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅವನು ಋತಿಗೋಸ್ಕರ. ಸೇ 1 Japanese yen is equal to 50 paisa. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 50 paisa. Which means, next line, 1 rupee is equal to 2 yen. Correct enough? Yes, Yes, sir. sir. 1 rupee is equal to 2 Japanese yen. ಅದರ ಕೆಳಗೆ example. Rupees 20 lakh is equal to 20 lakh into 2, 40 lakh Japanese yen. Because their currency is weaker compared to our currency. Artha aitena ಈಗ at least next. Yes, sir. Rupees 20 lakh is equal to 40 lakh yen. Next, 90 lakh JPY is equal to 45 lakh INR. ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಹರ್ಷಿತಾ? ಡಿವೈಡ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅದು. ಬರೋದು 90 lakh JPY is equal to rupees 45 lakh. Are you crystal clear about this? Yes, sir. Correct ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಏನೋ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Strong currency, weak currency. ಅದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಅಂಡ್ ವೀಕರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ one more point. $1 is equal to $1 is equal to how many pounds? $1 equals 79 pence. ತಪ್ಪಿದೆಲ್ವಾ? ಓಕೆ, $1 is equal to 0.5, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ 0.5 pounds. Sir, 0.79. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಈಸಿ ನೀನು ಗುಬೆ ನೀನೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗುಬೆ, ಅದು ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆಯೋ. 0.79 ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಬರೆಯೋ ಸುಮ್ಮನೆ. ನಂದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂತೆಲ್ಲ ನೀನ್ ನಂದಗೋಕ್ಲನೆ, ನಂದಲ್ಲಿ ನಂದಗೋಕ್ಲ ಅಂತ. 1 pound is equal to how much rupees? Super. Next, 1 pound is equal to rupees 100.
rupees 100. Below that, it means, $1 is equal to rupees 100. you know, ಇಲ್ಲ ಏನು ಏನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೆ ರೂಪೆ ಏನ ಏನಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಹೇಳು. $1 is equal Completely below that, it means to 200. currency in the order of strength. Currency in the order of strength. Number one, first pound, next USD, next INR. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Next line. Indian entity apostrophe S, sales. Indian entity sales rupees 300 lakh, comma, USA sales ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು. USA sales $5 lakh, $5 lakh US. Next, UK is not following pound ಅನ್ಸುತ್ತೆ. They are following pound. They are not following euro. They don't follow euro. Our Gubes, our ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, but ಅವರೇ ಅದು ಯಾವಾಗ ಇದೆ UK ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯಾ, ಸೊ ಅವ್ರು ಒಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ತೆಗೆದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. Yes, sir. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ ಇರೋದು. UK ಸೇಲ್ಸ್ 6 lakh pounds. 6 lakh pounds. Next line. Total sales in INR. Small a. India, yesterday rupees 300 lakh. 300 lakhs, sir. 300 lakh. Small b. Next ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು $1 is equal to how many? 0.5 pounds. 0.5. 100 rupees. 0.5. And 1 pound is equal to 100 rupees. 100 rupees. Okay, perfect ಆಗಿದೆ. So USA sales is equal to how many dollars? 5 lakh. $5 lakh into 0.5 pounds into rupees 100. I think I'm right. $1 lakh. $1 lakh is 50,000 pounds ಆಗತ್ತದೆ. Because again dollar is weaker. $1 lakh into 0.5 pounds into rupees 100. ಬರ್ಕೋತೀರಾ? 250. 250 lakh. Number 3. UK sales. How much? 6 lakh pounds. Pounds. 6 lakh pounds 6 lakh into 100. 6 lakh pounds into 100. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Everything one currency. 600 Yes, lakh. sir. ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ನಂಬರ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. Sir, ನಂಬರ್ ಇರೋದು. sir, total 1150. Sir. ಡಬಲ್ Total 1150 lakh. ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 1150. 1150. All of you comfortable? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Very important. Please use 2 RMRs. INR left side. Indian national rupee ಅಥವಾ Indian rupee. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಎರಡು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. INR stands for Indian rupee, according to Byju's. ಬೈಜು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವನೆ ಕುಟ್ಟವನೆ ನೋಡಿದ್ರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಓವರ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಇದೇ ಆಗೋದು. ಏನ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಂತ ಇಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಕುಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಓವರ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಪೆಂಡೆಮಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದು ಎಕ್ಕುಟ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಕಾಶನ್, ನಾವು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾಶಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪೆಂಡೆಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಗಿಂತಲೂ ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಸೇಮ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಅದು ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಸೊ ಯೂಸ್ INR Indian rupee, Indian national rupee, both are okay. INR because some other country, Nepal also has a rupee, some other countries also has a rupee. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ within the bracket. ಸೊ INR ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, INR rupee ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಸಿನ್ಸ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ನೇಪಾಲ್, ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ರೂಪಿ ಇದೆ? Pakistan. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಇತ್ತು ಆದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ರೂಪಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೂ ಬೇಡ ಅಂತ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಶಿಲಾಂಗ ಏನೋ ಒಂದಿದೆ ಅಳವಲಿ. ಓಕೆ, Afghanistan. ಬಿಡ್ಬಿಡಿ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ರೂಪೀಸಾ?
ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇದು ಭೂಟಾನ್. Like Nepal, Pakistan has rupee. ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. Right side. Right side. Also, international currency USD. Unfortunately, international currency USD, US dollar. ಅದೇನದು ಮುಲಾಯಂ ಬಿ ಟಕಿಯಾ ಬಿ ಹೋತಾ ಹೈ. ಒಂದು ಇರೋದು ಅದನ್ನ ಟಕಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆದಿಂಬ. ಬಿಲೋ ಪಿಲ್ಲೋ ಏನೋ ಅದ. ಸೊ ಅವನದ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು ಆ ಥರ. ಸೊ ಏನದು ಡಾಲರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಹೋತಾ ಹೈ ಅಲ್ಲೇನೋ, ಡಿ ಬಿ ಹೋತಾ ಹೈ ಏನೋ ಅಲ್ಲೇನೋ. ಈಗ ವರ್ಷಿಣಿ ಜೇಗೌಡ ಅವ್ರದ್ದು ತಮ್ಮಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದಲ್ಲ. ಯಾ, ಸೊ ಮೂವನ್ ನವನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್. ಯಾ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? International currency is the USD. Since some other countries has dollar, say SGD, Singapore dollar, Australian dollar, AUD, etc. exist. Dirham, Gulf country dirham ಅಂತಿದೆ, ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. dirham ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕು. ಎಸ್ ಲೆವೆನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಎಸ್ ಸರ್. Yes, sir. That's it. Okay, now ಹೇಳ್ರು ಋತ್ವಿಕ್ and Archita Bhatt. Sir, capital maintenance 2.2. Okay, that's right. better. Then that's later. The other part. ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ICA ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೇಳಮ್ಮ. ಸ್ಟಡಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ 2.23. ಇದಲ್ಲ. Yes, sir. ಇದೊಂದು ಚಿಲ್ಲರ್ ಟಾಪಿಕ್. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 4-5 ಎಕ್ಸಾಮ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಆನ್ 2.23 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಬೇಡ, ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ 1 or 2 ಪೇಜ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ. Sir, caps material ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕಂಡ್ರೋ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಇದು Yes, sir. ಆಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ಸಮರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ. ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. Sir, 200 pages book ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇದನ್ನ? Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರು. ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್. ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇಕ್ವಿಟಿ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? Yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿವಿಷನ್ R2E ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬರೀ measurement of components of financial statements. Sir, we wrote this down from the questions that we solved, Adina. We discussed questions alva, sir. Realizable value, present value. ಬರೀ Yes. ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ sir. ನೋ ಸರ್. ಈ ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಥಿಯರಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೈತೆ ಎಲ್ರು. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ದಿವ ನಾವೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಲ್ಲ? As such, no, sir. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Capital maintenance. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ FS. ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಥಿಯರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ FS. Number 1, ICAI - Accounting Standard Board set up on 21st April 1977.
issues framework. Issues framework. Frame and work ಅಲ್ಲ Vinandan Joshi. ಅದು ನೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋ. No, sir. Framework. ಅವನು ಫುಲ್ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. Framework. Next, full stop. The full stop ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. The various areas covered. 4-5 items ಬರೀ. Component one by one. Components of FS. Next, objectives of FS. Assumptions of FS. Qualitative features of FS. RMPD of FS. Capital and capital maintenance. Components of financial statements ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರ balance sheet, P&L ಅದು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. Next point, users of FS. Users of FS ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಇದು ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಂಜನ್ ಬರೆಯೋ ಅಂದಿತರ ಬೈ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಡ. Dash investors, stakeholders, employees, lenders. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ you don't have to open this book. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಲೆಂಡರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ನನಗೇನು ಮಾಡೋದು? ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಲೆಂಡರ್ಸ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕುರಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? Yes, Sir, yes, sir. This question yesterday I told you to do it. ಇದು no illustration 1, no going concern ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವ ನೀನೆ? Yes, sir. Right. Illustration 1 with going concern, without going concern. ಎರಡು ಇದೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. This is what I did when I did R2E. 2.8, 2.7, 2.7. Very all of you. 2.7. Go through with going concern, without going concern. Columnar ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. For a simple example ಬೇಕಾದ್ರೆ look at me. If it is with going concern, inventory is always valued cost or NR whichever is less. Normal ಅದು. With going concern, what we do normally. Whereas without going concern, it's valued at NRV. Most of things are done at NRV. Yesterday I discussed. ಮಾಡಿದ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. Of accounting ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. Next, qualitative features. ಇದು 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಬರೀಬೇಕು ಜೋಶಿ. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ FS. UCRR. ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ. UCRR, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಿಲಿಟಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಬಿಲಿಟಿ, ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಅದನ್ನು ಕುಯ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? UCRR, understandability, relevance, comparability, relevance and reliability. Elements of FS. Campus. Elements of FS. Arrow mark haki. Asset, liability, equity, income, expenses. First. Idan kuibek idu martogotte. Asset, balance sheet, liability, equity. Asset, liability, equity, flower bracket, balance sheet. But income and expenses. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರಿ ಕ್ವೀರಿ. Yes, sir. Yeah. Yeah. Solve all examples. ನನ್ನ ಕಡೆ ಬರಿ. Solve all examples of chapter 2. Simple. Assets minus liability is equal to equity ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. Special illustration 4. Next. Shredding. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. Measurements of various elements of FS. ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ನಾನು. This is what you said. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. 4 marks. Yes, 4 sir. marks. Historical cost. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ ನಾವಲ್ವಾ?
Yes, sir. Revision Yes. methodology. Yeah. Historical cost, present value, realizable value, current cost. Historical cost, present value, real value, current cost. Refer revision material. Only there. Next, last chapter. Topic capital maintenance. Capital means owner's money in the business. Capital is also referred as equity. Equity, which is also equal to net assets. Use money. This is the same simple point and you are reworking. Also called net assets. Kick the balance sheet. Liability suddenly capital reserves. Green ink color. Next, red ink color. Right side assets, left hand liabilities, which is net assets. Capital but the reserves are nothing but equity. But the assets minus liability is also equal to equity. Yakele liability set total is equal to asset set total. So capital is equal to equity is equal to net assets. Idu elri gottide sustagbedi, but adu strike agalla exam alli. Adakoskara padkottare. Next. Very. Well, sorry, retained profit of the entity depends on valuation of various net assets. Accordingly, capital maintenance can be 2 RMRs. Left side, financial capital maintenance. Financial capital maintenance. Under that, 2 RMRs. And either in the one question, 5 market lift to same question. Lift to martha. Yes, MCQs are easier than auditing. Yes is a standard paper. And I'll very think Madakala. Ili capital maintenance very think Madangela. Isn't a cop model. Very single entry, they can think and give something else. Alle susta bitre kastana. Financial capital maintenance, 2 RMRs. A, capital A. Historical cost. Use the brain. Smartness alliro. Historical cost. That's right. What is traditionally followed? What we are doing it normally, that is called historical cost. Traditionally followed. That is assets and liabilities. Assets and liabilities at their historical values. At their historical values without any alteration. Second remark. So left to the right. Financial capital, financial statement, financial. Right side at the CPP. Current purchasing power. Below that, right? Use price index. Use price index statistics to restate the values. Restate the values. Last one, A1, A2, last one. Physical, financial capital maintenance is what you do in financial normally. Right side is what? Physical, something different.
physical capital maintenance ಅಲ್ಲಿ financial capital maintenance second words ಏನು ಬರೋದು repeat that. Current purchasing power, use price index to restate the values. Use Price index. index to restate opening and closing equity values alla. Yes. Make it circle opening and closing equity. Last remark, AB, physical capital maintenance at current cost. Idu current cost physical capital maintenance, physical ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟೇ ಓದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬೇಡ. Physical capital maintenance at current cost. Here various net assets are converted by using specific price index. Specific price index. ಕೆಳಗೆ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ illustration 5 of SM. All of you in the class? Yes, Yes, sir. Ode, first question ode. A trader commenced business on 1st January 2021 with 12,000 rupees, represented by 6,000 units of a certain product at rupees 2 per unit. During the year 21, he sold these units at rupees 3 per unit and had withdrawn rupees 6,000. Let us assume that. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. So first ಯಾರ ಮಾರ್ಕ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. First ಯಾರ ಮಾರ್ಕ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. All of you reasoning? Yes, sir. Yes, sir. So below ಬರ್ರಿ. Closing capital. Closing capital is equal to opening capital 12,000 plus sales 6,000 into 3 is to 18,000. 18,000. Sorry, I'm sorry. Opening capital is to 12,000. 12,000 plus sales alla profit. Your capital gain plus profit 6,000 units into rupee 1. 6,000 less opening capital. Tumba easy chapter. I know 100% you leave the chapter, sir. 5 marks unnecessary ಓಡಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. I know ನಿಮಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ, but ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yeah. Opening capital rupees 12,000 plus profit 6,000 units into 3 minus 2. Look at me. 2 rupees is the cost ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? Yes, sir. And sold at 3. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? 6,000 into rupee 1 minor drawings 6,000. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 12,000. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರು. Yes, sir. Yes, sir. Add profit less drawings ಅಲ್ವಾ? ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು? ರೈಟ್, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರ್ರಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ 6,000 into 2 12,000. ತಲೆನ ಕೈ ತೆಗಿ ಪೆದ್ಮೆದಿ. ಇವರು ತಲೆ ಕೈ ಕಾಲು ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 6,000 into 2 12,000. ಲ್ಯಾಬಿಡ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 12,000. leave one line. Closing balance sheet ಎಲ್ಲ historical traditional closing balance sheet. Assets ಅಲ್ಲಿ cash
6,000 into 3 sold at 3, 18,000. Less drawings. You have withdrawn that. Oh, 6,000. 12,000. Coincidentally, it is matching, but it is not the same 12,000. Liability suddenly. Opening capital 12,000. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. You trust me, will not touch this chapter. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 6,000 into 1. ನಮ್ಮ ದೇವರಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ 6,000 into 1, 6,000 less drawings 6,000. 12,000 plus profit 6,000 into 1, 6,000 minus drawings 6,000 is equal to 12,000. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, Yes, sir. sir. Below that, similar to capital comparison method of Single single entry. ಅದೇ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ತರ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಟ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 12,000. Closing capital at historical cost 12,000. Less capital to be maintained. ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕು. Capital to be maintained. Underline. Opening capital at historical cost 12,000. Less introduction during the year. Additional capital. Additional capital at historical cost nil. 12,000 minus 12,000 ಎಷ್ಟಿದೆ? Profit is nil. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? 6,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಂಗೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ 6,000 ಅದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಟೈನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 0. ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ PUC ಬುಕ್. ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಲೂಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಬಾಬಾ? Yes, sir. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A1 A2 ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇದು ಹೆಸರು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡರ್ Net purchasing price. CPP ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. Closing capital which is already at a closing price. Closing capital which is already at a closing price. ಎಷ್ಟಿದೆ? 12,000. Supra. Less opening capital at CPP at the current purchasing price power. Within the price index is 2.5 unit. Price index is 2.5. In other words, the specific price index is 125. Story ಇದೆ, ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. 12,000 specific price 125. 1,000. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರ LBMs ಇರ್ಲಿ. ಅದು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್. ಅದು ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದೆ 100 and 120 ಅಂತ. ಐ ವಾಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಫಿಗರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರು? ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Sorry, closing capital is to closing capital is already at the current latest price. 12,000. Latest price is already at 12,000. Plus opening capital at CPP 12,000 into 120 by 100. ಅದು previous question ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. Refer question number 4 index. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Opening capital 12,000 into 120 by 100. ಎಷ್ಟಣ್ಣ? 14,400. 14,400. Additional capital ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? Look at it. If they want to tinker this, additional capital in the middle of the year, where the index they may give 110. ಅದನ್ನ 110 divided by 100 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Additional capital say nil into 120 divided by 120 closing ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, divided by say 110 middle of the year. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಕೊಟ್ರೆ Yes, sir. 2,400 retained profit loss. Everybody understood, Baba?
Yes, sir. Yes, sir. The last one, physical capital maintenance. ಅರ್ಧ ಬರ್ದಿದೆ ಕರ್ಮ. Opening stock 6,000 units. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದು ಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು opening 125/100 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇದು ಬೇಡ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬೇಡ ಹಿಂಗ್ ಬರೀ ಓಕೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 12,000 ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ 125 by using specific price index 12,000 into 125/100 ಎಷ್ಟು 15,000. 15,000. difference 3,000. loss due to non maintenance of capital ನೀನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ Yes, sir. ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಬರೀ ಸಾಲ್ವ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 and 4 ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3, 4 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2.27 ಸಮ್ಮರಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಗಿವನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ 2.27 ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಐದೇಳೋ ಲೆವೆಲ್ 1 ಲೆವೆಲ್ 2 3.8. ಇದಾ Yes, sir. all of you write down applicability of accounting standards ಇದು ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದಿತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ applicability of accounting standards for non-corporate entities yeah 4 RMRs level 1 largest entities level 1 largest entities satisfying any one of the conditions is important 5 marks ಗೆ ಬಂದಿದೆ any one of the conditions make a circle at the end of the accounting period number 1 listed under that RMRs 3 RMRs
listed ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, listing in stock exchange ಅಥವಾ listed in stock exchange. And that first arrow mark, debt or equity. ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಶ್ರೀನಂದನ್ ಜೋಶಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬರೇ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಕೆಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ arrow mark, debt or equity. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಡೆಟ್ ಆದ್ರೂ ಡೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಕ್ವಿಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ arrow mark, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನು, ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಖಾಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಷ್ಟೇ. ಲಾಸ್ಟ್ arrow mark, ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಷಿಕಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಟು ಬಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಕ್ಕ ಬರೀ. ಹೌ ಡು ಯು ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್? ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ BOD resolution. Evidenced by Board of Directors resolution. Beauty? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Equity securities ಅಥವಾ debt securities. Already listed ಅಥವಾ to be listed ಅಥವಾ in India outside. Anyone 6 conditions ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Or Yes, sir. Yes, sir. second point, banking, financial institution, banking including cooperative banks, financial institution and insurance entities. BFI, banking including cooperative banks. All these are level 1. ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತಾ? ದೊಡ್ಡದು. ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ sir. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೌತ್ ಎಲ್ಲ ದರ್ ಬಿಗ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3, CBI, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. CBI, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಇದು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು. ಕೇರ್ಫುಲ್. whose turnover excluding other income. Turnover, underline turnover, ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Turnover excluding other income greater than 250 crores. Greater than 250 crores in the immediately preceding accounting year. Are you getting my point, Baba? Yes, So, sir. Yes, sir. So, ಅಥವಾ commercial institution whose turnover in the last year is more than 250 crores. Underline turnover, greening, underline more than 250 crores. Next point, CBI, whose borrowings including public deposit. Including public deposits. Greater than 50 crore. Language nodi. At any time during the at any time during the immediately preceding financial year. Tell me the point number 1 is listing. Number ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? Number 1. Yes, sir. Number Yes, 2. sir. Number ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Number 2, BFI. Banking Yes, company or big banking, financial, insurance. Next, if third one is important, third point attaki CBI, whose turnover in the last year, I thought more than 250 crores. Atava is borrowings at any time, underline the word at any time. And also one more point, turnover radically excluding other income. Next year, Darshita, borrowings including public deposit. Including public deposit. ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಪ್ಪಳ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 5, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್. ಇಫ್ your subsidiary company listed outside, you are a level 1 ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ Yes, Yes, sir. ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅರ ಮಾರ್ಕ್, ಲೆವೆಲ್ 2. ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ, ಲೆವೆಲ್ 2 ಕೆಳಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ 3.
more than 50 crores, but less than or equal to 250 crores. I think you are understanding now. Yes, sir. More than Yes. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆವೆಲ್ ಬಂತಾ? Yes, sir. Less than or equal to 250 crores. ಇದು 100% question I expect. 250 crores. ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, condition 4. ಎಷ್ಟು? More than 10 crores, but lesser than or equal to 50 crores. 50 crores. 50 crores. condition 5 Supra. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So about 250 crores. ಅದಕ್ಕೆ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Next, third remark, level 3. Level 3. Under that, condition 3. Turnover more than 10 crore, greater than 10 crores. But less than equal to 50 crores. crores. 50 crore. 50 crores. 250 ಅಲ್ಲ, ಯಾರು 250 ಹೇಳಿದ್ವಾ? 50 crores. Next, condition 4. Greater than 2 crores, but less than equal to 10 crores. less than equal to 10 crores. At any time, adu we are worried. Condition 5 Supra. Last one, ಎಲ್ಲೂ ಆಗದವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ತಾರೆ. Condition level 4. Not falling in any of the above 3. Not falling above 3. Completely below that. 2 big error bars. Turnover, Varshini, excluding other income. Turnover excluding other income. 4 error bars. Level 1, yavaga? ಅಥವಾ 1 by 1. Greater than 250 crores. Greater than 250 crores. Next, level 2. Greater than? 50 crores. crores, but less than 50 crores, but less than. That's automatically more than 250 ಅಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. Second one, more than 50 crores. Level 3, more than 10 crores. 10 crores. ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ. Next, level 4. More than 2 crores. Nothing. Less than or equal to 10 crores. Less than equal to 10 crores. So more than 250, more than 50, more than 10, less than equal to 10 crores. Second error. Divide by 5. Alva, last one. Last error. Borrowings including deposits at any time. At any time in the last previous year. At any time. ಒಂದಿನ ಆದ್ರೂ ಆಯ್ತು ಹೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಇದೆ ರಚನೆ ಬರೇ. At any time in the last previous accounting year. Borrowings 1 by 1. Level 1, yaro. Greater than 50 crores. Greater than 50 crores. 50 crores. Level 2, 10 crores. Level 2, greater than Greater than 10 10 crores. 10 crores. Level 3. Greater than 2 And crores. 2 crores. crores. Last one, Less than or Less than or equal to 2 crores. 2 crores. 2 crores. Same by 5. Next line. Once it is level 1, continues to be level 1 for 2 years. It's just level 1 for 2 years. Next semicolon, next line. Once it is level 2, continues to be level 1. Key continues to be level 2. Correct agide. I eaten some words in between. Continues to be level 2 unless upgrades to level 1. ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕೆಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ.
similar level 3. You know, once level 3, it will continues to be level 3 for 2 years unless upgrade to level 2 or level 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Level 4 ಬಿಡಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. Next, right? I think it's implies. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸಾಕಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು. Yeah, completely below that one sentence you write. Level 1 enterprise to follow almost all the standards. Level 1 enterprise to follow almost all the standards. Level 2, 3 and 4 are given certain relaxation. Are given some relaxation. Comma, level 4 given the highest. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ICDS ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊರಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ICDS, first ICDS number, next title, last column corresponding ICAS. Yes, first ICDS number. In yellow notes will put the introduction was an ICDS number, then title, then what? Corresponding AS number. ICDS ಕೆಳಗೆ Roman number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Roman number 1 to 10. Title copy ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Accounting policies, valuation of inventories, weight. Accounting policy, ಅಲ್ಲಿ disclosure of accounting policy, accounting policy ಅಷ್ಟೇ. Valuation of inventories ಅಷ್ಟೇ. Corresponding ಪಕ್ಕ AS1, AS2. Same, 1 and 2, 1 and 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Next, construction contract, revenue recognition, securities ವರೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. Tangible fixed assets, effects of changes in exchange rates, government grants, securities. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀ. Corresponding accounts number ಹೇಳಿ. Construction contract, quick. 7. 7. Good. Apla, excellent. Apla ಹೊಡೆದಂಗೆ ಆಯ್ತು. 7, 9. 9. 7, 9, 10, 11, 12, 13. I think you understood. Ali 7 to 13 ಬರೀ continuous existing. So 1 and 2 ಅದಾದ್ಮೇಲೆ straight away 7. 7 ಆದ್ಮೇಲೆ 8 ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? 7 ಆದ್ಮೇಲೆ 7, 9, 10, 11, 12, 13. Can you remember, boss? Yes, sir. Next, borrowing cost 9. ಅದು 16. Yes, 16. ಅದೊಂದು make a special mention. Last one is last one. Provisions, contingent liability, contingent asset. Provision, CL and CA. ES 29. Last standard is IS 10 year. Ali ES 29. Last. Ali make a circle and write last. ಏನಾದ್ರು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 99% ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಸೋಲ್ಡ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. 1 and 2 ಸೇಮ್ ನೇಮ್, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಬದಲು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ. 1 and 2, 1 and 2. ICDS 1 is equal to AS 1. 3, ICDS 3, 7 ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಾಗತ್ತಾಗ, ಎಲ್ಲ ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. 7 ಆದ್ಮೇಲೆ 8 ಇಲ್ಲ. 7, 9, 10, 11, 12, 13. 16 ಒಂದು ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ICDS 10 is the last AS 29. ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಆಯ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ. Yes, sir. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಎಲ್ಲೋ? Yes, sir.
ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. I don't think it worth studying now. ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಡಿ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟೇ ಓದಿ. ನೀವು ಓದೋತಾ SMC ಮತ್ತೆ SME ನಾಟ್. ಸೊ ಲೆವೆಲ್ 2 ಲೆವೆಲ್ 3 ಎಲ್ಲ SME ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. whereas non-SME is other than that. I think we are done with everything. May 23 RTP, I did it in R2E, alva? Yes, sir. Okay. Yes, sir. November 22 RTP. ಸುಸ್ತಾಯ್ತಾ? ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಬೇಡವಾ? ಮಾಡಿ ಸರ್. ಒಂದು May 23 RTP ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. November 23 RTP I'll be doing maybe once it is released. ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೆನಪಡಿ. Somewhere we'll do it. November 22 RTP just touch ಮಾಡ. Yeah. November 23 RTP ಬಂದಿದ್ಯಾ? ವಾವ್, ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಲ್ವಾ? Yes sir, ನಿನ್ನೆ It was not that recent ಆಗಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ 200 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ November 23 RTP. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಸ್ನೇಹ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು, ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಾಪಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನನಗೆ ಟಯರ್ಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ? And I was not sitting. That means you read only 3 to 4 hours a day, na? ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ. Yes, sir. Okay, so this is the RTP, November 23 RTP. 200 ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes sir. Yes, sir. ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪನಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ. ಇದು ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪನಿ 285, paid up capital and turnover shall not exceed, amendment ಆಗಿದೆ, shall not exceed 4 crore and 40 crore respectively. ಆಗಿದೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದಾರಾ ಸರ್? Yes, sir. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಡಿವಿಷನ್ 1 ಇದೇನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಡಿವಿಷನ್ 1 ಅಲ್ವಾ? ಬೇಡ. ನಾನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಸ್ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಗೋತ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. November 23. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ is about preparation of the financial statements, balance sheet. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೇ ಕೇಳೋದು. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೋದು, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 ಕೊಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು 25,000 ನಂಬರ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ RTP. ಯಾ, ಶ್ರೀನಂದ ಜೋಶಿ ಮಲ್ಕೋಬಿಡೋ. RTP November 23 question 1. ಸುಮ್ಮನೆ 25,000 number of shares. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಏರಿಯಾಸ್ 2,500 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿಲಿ 5,000 ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಕ್ಯಾಶ್. 5,000 into 100. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ? Yes sir. Yes, sir. For 5 years. Look at this. Trade receivable due for more than 6 months. So Aging. balance ಮಾಡಬೇಕು. Aging analysis. Aging. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರಿಷನ್ ಫಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಬರೀ ಇನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ WDV given, original cost in adjustment. Say building ₹15 lakh OC, WDV 13,75,000. Therefore accumulated depreciation 1,25,000. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರೋ? Yes, sir. Yes, sir. WDV ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ.
ES3 ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ES3 ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ R2 ನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ accrued ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? Other current. ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಬಂದಿದೆ. ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ನಾನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ contingent liability we are discounted. ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರತನ್ ಕಾಮತ್. ನಾನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ contingent liability 1,06,000. RBD is on correct debtors semicolon. RDD is on for discount on debtors is on good debtors. Good debtors. That is correct debtors less new RBD. Less new RBD. 10 to 15 marks. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Sorry, sir. Cash flow statement. So they asked you to prepare direct method. Receipts ಮತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಅದು ಮಾಡಿ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, Yes, sir. sir. ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರೈಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತು. ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ again ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್. ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂನು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಕೇಳೋರು 5-5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಗೋತ್ರು ಮಾಡಿ. ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡೋಗಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್. ಯಾವುದು? DRR ಮಾಡೋದು, ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. is other than unlisted companies-ಗೆ how much DRR to be created? 10%. 10% on outstanding of debentures. Investment account. This is shares ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎರಡು ಕೇಳೋರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ Calculate stock in hand, sir. Not even loss. ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟಾಕ್ ಅಷ್ಟೇನಾ? Yes, sir. Yes, Not sir. even loss. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸಿ. ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್, ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಗೊತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇದು 2 cards ಲೆಫ್ಟ್. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? Neeta Prabhu. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಡೆಟರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೈಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಇವತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಯಾವುದೊಂದು, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ? Yes, sir. Yes, sir. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14 ಓದೆ. Yes, sir. X Limited has entered into a binding agreement with Alpha Limited to buy a custom-made machine, rupees 2 lakh. At the end of 22-23, before delivery of the machine, X Limited had to change its method of production. The new method will not require the machine ordered and it will be scrapped after delivery. So Expected- you ordered, but unfortunately that machine is going to be scrapped. Yes. The expected scrap value is nil. You are required to advise the accounting treatment and give necessary journal entry in the year 22-23. Extremely. ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಯು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್. ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬರೀ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14 ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? No, sir. No, sir. No, sir. ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ 6 o'clock ಇಂದ ನಾಳೆ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ ನಾನು. Yes, sir. In the given case, X Limited has a binding agreement, compulsive agreement, no option. With binding agreement with Alpha Limited. Which means order cannot be cancelled. First point. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನೇ ಬರಿ. Order cannot be made. Next. To buy custom made machine. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಚೂಡಿದಾರ್ ಅದೇ ತರ ಹೊಲ್ಸೋದು. ನಿಮ್ ಚೂಡಿದಾರ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಆಗತ್ತಾ? No, ಆಗೋದು. sir. No, sir. Custom made machine that is meant only for entity, meaning no other market. ಅದನ್ನೇ ಬರಿ. ಇಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದಾ? Yes, sir. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ Yes, 3-4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ
X Limited changed its method of production, making newly ordered machine from Alpha Limited redundant, scrap value being nil. Scrap value being nil. Next line, accounting treatment for the same. Accounting treatment for the same. ಇದರಲ್ಲಿ actually ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಲಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ. Sir, it's there, sir. ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ question. Loss in production method ಅಷ್ಟೇ. Accounting. I think ನಾವು ಈಗ 2 ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ 2 ನಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? Yes, sir. Yes, sir. Full stop. A liability as liability is recognized. Liability means OOE. ಅದು S20 ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Obligation involving outflow of economic resources. Since it has a current obligation, ನೀವು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, binding obligation ಅಂತಿವೆ. It has a current obligation to pay for the machine. It is a loss to be booked in P&L. As expense. Full stop. The entries are loss on change in production method. Loss on change in production method. Debit, which is a bracket. Machinery. Normal ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ? Machinery account debit Alpha Limited ಅಂತ. Then P&L account machinery account, which is a bracket machinery. 2 lakh. To Alpha Limited 2 lakh. Next, Alpha Limited account debit to bank account. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು, ನೀವು ಮಾಡಿ 2 lakh. Next, P&L account debit to loss on change in production method. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಐ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ಲಾ? 4 lakh ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್. P&L account debit to loss on change in production method, which is a bracket, machinery. ನೀವು ಇದು ಈ ತರ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಮೆಥಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ P&L account debit to machinery ಅಂತ. ಸೊ you can write loss on production method ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಥಿಯರಿ ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. Yes, sir. Now then other questions, accounting standard AS1 non moving item ಗೆ you have to make a provision ಅಂತ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ನಿಮ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ. AS ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ ದೇವರು. Yes, sir. Yes, sir. Consultancy fees, etc. So anything which is beyond operating losses, beyond commercial production, ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಕ್ವಶನ್ to be transferred to P&L account. Are you there? Yes, Sir. Items non monetary item ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು? Yes. Yes, sir. Sir. Monetary, PP ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ನಾನ್ monetary, which is going to be there for long period. ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದೆನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್, loans,
then creditors. ಆ ರುಪೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರುಪೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಏನು ಬರೀಬೇಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಪಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಪಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಲ್ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಸೀತಾ ಭಟ್ ನಾನು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ, ಲೋನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಾ, ಐಟಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ. ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡು ಅಮೀಬಾ, ಯಾವುದು ಡೆಟರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಅದು ಮಾತ್ರ ಮಾನಿಟರಿ. ಅದು ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬೇಕು. ಇದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? AS12 ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಅಲ್ಲೊಂದು AS20 ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ದಂಗಿದೆಯಾ ದೇವರು? ಮಾಡಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್? Yes, sir. ನವೆಂಬರ್ 23 ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದೊಂದು ಮಾಡಬೇಡ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Okay, sir. Sir, yes, sir, definitely. Yes, sir. Thank you, sir. ಅದರ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು? 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು? Sir, our question. 2.23. ಓಕೆ. ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೀನ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು Yes. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳಿದೆ ತಾನೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿಗರ್ಸ್ ಏನೋ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡವ್ರೆ, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಇತ್ತು. ನೀವೀಗ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸುಸ್ತು ಮಾಡ್ಸ. Yes, sir. Yes, sir. We have already gone through the exam session. Just to tell you the format, how the questions ಅಂತ ನಾಳೆಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಮ್ವೇರ್. ಒಂದು ಎಂಡಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ 99% ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಗೆ 100% ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. It will mainly on accounting standards. First 4 questions are on accounting standards. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Always some theory with the name ಬರೀಬೇಕು. ರಿವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು. ಅದು ಇದೆ ಹೌ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅದು ನಿಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ 4 questions. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ there will be a question maybe on loss of stock ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಶೇರ್ಸೇ ಕೇಳವ್ರೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತ ಎವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಡಿ ಟೇಕ್. ಬಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ. ಸಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್. ಯಾ, ಬಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನೋ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 days ಬ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆಯಾ ಏನಾದ್ರು? Yes, sir. Yes, sir.
ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಒಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಎ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 6th ಕ್ವಶನ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. 6th ನೌ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ 6th ಕ್ವಶನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾ? Yes. Yes, sir. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿದೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು. Yes, sir. Yes, sir. ಮಾಡಿ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ನಿಂದ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ದೆನ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಸಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಸೊ ICA ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬನ್ನಿ. ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಯರಿ ಇದೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ES3 ಇದು ನೀವು ಬರೆದಿರ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ? Yes, sir. R2E. ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಒಂದು 5 minutes. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೀ. ES3 ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Number 1, it is a pure disclosure standard. Number 2, it represents existing financials, that is balance sheet and P&L. Under 3 activities. Why? 3 activities. Where is the OIF? Under OIF. OIF. First one, operating. Next one, investing. Next one, finance. Operating and ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ. Operating, investing, financing. So all of you make a simple balance sheet. ಚಿಕ್ಕದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್, investment other than cash equivalent, FDs and loan for earning interest. ಇದೇನೋ investing activities. Next, share capital, premium, loans, different income, financing. Next, different income, P&L account, current liabilities and provisions, current asset, loans and advance. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. P&L account, current liabilities and provisions, current asset, loans and advance, operating. ಕೆಳಗೆ cash, bank, short term investments, the cash equivalent. Shown at the end of CFS. Shown at the end of CFS. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Anything related to financing, you recall alva pakka? Everything is Sir. next. Operating ಗೆ arrow mark, operating full arrow mark ಕೆಳಗೆ. Methods of reporting operating. Methods of cash flow alla. Reporting operating 2 arrow marks. Left side para 18A, 18 which is the bracket A, direct method. Right side para 18B, indirect method. Operating ಗೆ ಮಾತ್ರ. So direct method ಕೆಳಗೆ ಚೈತ್ರ ಏನ್ ಬರೆದಿಯಾ? Received from debtors 100L, payment to creditors within the bracket 50L, payment of wages within the bracket 15L. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Difference 50. Right side indirect. Either
Net increase in P&L. Very good. Increase in P&L appropriation account. P&L appropriation account. ಅದರ ಕೆಳಗೆ adjust all appropriation items. Non-operating. Appropriation items. Or ಕೆಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ start with net profit. Profit before tax. Net profit after tax ಅಂದ್ರೆ provision for tax ಇಲ್ಲ PBT. Okay. Net profit ಕೆಳಗೆ non-operating non-cash items. So if you start with increase appropriation ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. If you start with net profit appropriation item ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Important point ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. You want me to do, I'll do it. ಎಲ್ರಿಗೂ ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ? All of you recall ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Right. So next ಅದರ ಕೆಳಗೆ dot 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 operating profit before working capital changes. What you get is called below the right side operating profit before working capital changes. ಅದರ ಕೆಳಗೆ adjustment add decrease in CA / increase in current liabilities. Cash and bank ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? Yes, sir. Less opposite increase in CA, decrease in current liabilities. First ಮತ್ತೆ same next completely below that. In outer column only 3 cash flows OIF comma change increase decrease ಏನಾಗಿರೋದು plus opening is equal to closing. Format visualize ಮಾಡಿ plus opening is equal to closing. Next Windy show extraordinary separately under each head. ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟೆ loss stock machinery stock extraordinary separately under each head. Next show Chimay RICO RICO for foreign currency cash. Foreign currency and cash ಅದಕ್ಕೆ reconciliation ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಅದೇನ್ ಮಾಡೋದು ಎಂಡಲ್ಲಿ? Show reconciliation for foreign currency at the end. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes. That's it. Let me just go through the revision metal ones. Okay. Next, alone cut 200 pages bari. 200 pages bari. Very important. Exam point of view. Exam point. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಈಗ again ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ 3 RMRs. A items must read. B items should read. Last item, Sairishika. C items. Must and should read. Yeah. Better read. Yeah. Sairishika. ಸುಸ್ತಾಯ್ತೇನೆ? Yeah. ಅವಳಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. Must read ಕೆಳಗೆ. Don't you think accounting standard read ಅಂದ್ರೆ practice. Don't you think yes are very easy? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes miss ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಬರ್ಬೇಕು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಮುಖ. I know some of the topics you would have missed it. But ನಾಳೆ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. If you miss some branch account department single entry okay. But ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. But ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಖ ಮುತ್ತಿ ಹೊಡೆದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾ. So all accounting standards. ನಾಳೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಳೆಗೆ. Yeah. All accounting standards. Next. Chapter 1 and 2 theory and problems of SM. Chapter 1 ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವು ನೋಡೋದು ಬೇಡಲ್ಲ. Chapter 2 problems. Chapter 2 ಅಲ್ವಾ ಇದ್ದಿದ್ದು? sir. Yes, sir. Yes, sir. Next capital maintenance. Sure. Capital maintenance study material ಮತ್ತು revision material problems. ಅಲ್ಲೇ included ಅದ ಬರೀ all years ಯಾವುದೇ years ಮಿಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ years. Yeah. Next ಅಲ್ಲೇ ಸಾರಿ ಸಿ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹಾಕಿ
ಅದನ್ನ ಮಂಡೇ ಓದಿ, ನಾಳೆಗಲ್ಲ ಮಂಡೇ ಓದ್ಬೇಕು ಆ ಬ್ರಾಂಚ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್, ಎನಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 manual remuneration, profit prior, bonus issue, redemption of debentures. B ನಲ್ಲಿ preference shares, A ನಲ್ಲಿ loss of stock, C ನಲ್ಲಿ loss of profit. ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ No, ಸರ್. sir. ಎ. ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಚೈತ್ರ. ಸಿ ಇಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎ. ಸೊ ಎ ಐಟಮ್ಸ್ ನೀವು ಓದ್ಲೇಬೇಕು, ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ರೈಟ್, ಬಟ್ ಸಿ ಐಟಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ನಾಡ್ದು ಯಾರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ 200 ಪೇಜ್ ಬುಕ್. ಇದಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ದೇವರು. Yes, sir. Yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್. A3 ಗೋತ್ರು ಮಾಡಿ, A3 ಗೋತ್ರು ಮಾಡಿ. ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 7 ಬರಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 17, ಕಾಪಿ ಟು ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್. 17 and 18 ಇವತ್ತೇ ಇದು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಏನಿದು, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟರ್ನ್, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೀ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 2 ಪೇಜ್ ಇನ್ವೆಂಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೈಟ್ out of this at least 3 to 4 definitions, 1 to 2 mark per definition, around 4-5 marks ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರುತ್ತೆ. What is an inventory, what is NRV, ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಇವತ್ತೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. PP ಇವತ್ತೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ರಿವಾಲ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 unrelated parties ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀರಿ ಎಲ್ಲ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಗ್ರೂಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಗ್ರೂಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೀವಾ? ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಬರೀಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರೈಟ್ ಇವತ್ತೇ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್. ಹೌ ಟು ಆನ್ಸರ್ AS ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮೇಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು AS1 ವಿತ್ ದ ಟೈಟಲ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಟಲ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್ ರಿಷಿಕಾ ಆಸ್ ಪರ್ AS1 inverted commas disclosure of accounting policies. Did you hear, all of you? Yes, Yes, sir. The definition, if you know as it is, an important item in the context of that. Give an example. And most important, what is the accounting treatment? If there is a departure, what should be the disclosure requirement? 3+1, whatever I said. If possible, essay reference ಕೊಡ್ಬೋದು. If it is analytical theory, ಪ್ರತಿ question, one is compulsory. Make a reference, whether it is theory, analytical theory ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Second one, write some part if required. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀರಿ ಸುಮ್ಮನೆ. Something you write as per AS1. What should be the recognition? Contextual. Okay. Analyze the question. Okay, and write. Then disclosure requirement schedule 3 connection ಕೊಡಬಹುದು. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಕಂಪಲ್ಸರ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3. ಆಲ್ ಥಿಯರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3. This is the way you should answer. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 200 pages ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಯಾ ಚಿನ್ಮಯ್? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? Yes, sir. ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗೋಯ್ತು, 8,000 ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಡ ಹಂಗೇನೆ ನೀನು. ನಿನಗೂ ಸೇಮ್ ಅದು. ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Untouched. I don't think we have untouched anything. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. Are you comfortable convincingly? Yes. Yes, Yes, sir. sir. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಾಕನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇನ್ರಾ? ಸುಮ್ಮನೆ 6 months. Yes, sir. No, sir. ಅಲ್ಲಿ CA ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ DT ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 20 hours ಮಾಡಿದೆ. 20 to 30 hours ರಿವಿಷನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಸುಮ್ಮನೆ 6 months ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಆ ಥರ ಇರ್ಲಿ, ಓಕೆ.
So all of you enjoyed. Yes, sir. Yes, sir. 150% of the syllabus is covered. So ಇವತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈಗೇನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ದು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, 1 hour ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬಿಫೋರ್ 10 o'clock. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಿಫರಬ್ಲಿ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ದೆನ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯು ಡೂ 1 day ಬಿಫೋರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So tomorrow you have a test at 1:45. 1 o'clock I'll be releasing the question. Those who have the facility, take the printout to the extent possible. Printout or Xerox or whatever it may be. 1:45 with your family members. Our malkoli paragila. 5 o'clock correct text stop madbeku. Most important, nimma speed and selection of questions. Adana correct ಮಾಡಿ. Question number 6 first ಮಾಡಿ. Question number 6 almost 30 minutes maximum. You should be able to finish it. So first question 45 minutes hodru paragila. Next, we can come to question number 1. If you think it is 6 and 1 can be the order. Then any other question, if you think, ಅಲ್ಲಿ branch accounts, if you are uncomfortable, side ಇಟ್ಬಿಡಿ. Suppose loss of profit ಬಂದ್ರೆ side ಇಟ್ಬಿಡಿ. So you see, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ that question, which is that question which gives you 1.5 marks, 1.5 times. ಅಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ 50% ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ 8 ಬರುತ್ತೆ, ಬಿ ನಲ್ಲಿ 6 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ದಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ದಟ್ ದ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಥವಾ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಅವರ್ಷನ್, ಇದು ಟಾಪಿಕ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಸ್ ಬಿನ್ spent by me on this batch. Okay, so November 23 last batch alva noda. So Binky, you also given me the good response. Hopefully you give the same thing in their result also. Okay, so tomorrow, so 1:45 to 5 barri, but relax agi. 6:10, 6:15, 6:10 will meet straight away, no change. Okay, 6 o'clock varige Rav call ide, adukoskara 6 o'clock beda, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ 6:10, 6:15 will meet. 6:15 sharp, no change in the system. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Thank you, sir. ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ